Good morning and Assalamu alaikum, my students, my fellows. Hope you fine. So today our next lecture, I will attack of locust word synonyms. So let's start. The main swarm. The main swarm is not. We start the main swarm. The main swarm is not settling. They are heavy with eggs. They are looking for a place to settle and live. If we can stop the main body settling on our farm, that's everything. If they get a chance to lay their eggs, we are going to have everything eaten flat with hoppers later on. He picked a stray locusts off his shirt and split down with his thumbnail. It was clotted inside with eggs. Imagine that multiplied by millions. You ever seven a hopper swarm on the march? Well, you are lucky. लोकर्स का एक बिग सॉन्ग जो था वो क्या है कि अभी तक उन्होंने ठिकाना नहीं बना रहा। ये सब इनके एग्स से जो है वो क्या है वो फूले हुए हैं। वो अपना ठिकाना बनाने और अंडे देने के लिए जगह की तलाश में हैं। अगर हम इस बिग स्वाम को इस बिग लश्कर को अपने फील्ड्स में ठिकाना बनाने से रोक सके तो हमने सब कुछ पा लिया। That's mean we have all to gain। अगर इन्हीं अंडे देने का मौका मिल गया, अगर इन्हें अंडे देने का मौका मिल गया तो हमारी हर चीज जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर बाद में जो है वो क्या है कि ये होपर्स जो हैं ये इनके बच्चे जो हैं वो मिलेंगे और उसने किसने और उसने अपनी शर्ट से एक जो है वो एक खोई हुई जो है लोकर्स को पकड़ा और अपने थंबनेल से उसने उसके 2 पीसेस कर दिए। सो इसके अंदर एग्स के जो थे वो इतने ज्यादा थे कि वो कहते हैं कि मिलियंस में एग्स थे उस वन लोकस में that have millions egg और उन्हें लाखों से कहते मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ये थोड़ा सा आप इस टाइम आप इमेजिन करें अगर हम उसको मल्टीप्लाई करती हैं उस एक लोकस को तो उसके एग्स जो हैं वो कहते हैं मिलियंस में जाते हैं। एग्स की यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी।
کیا تم نے کبھی ان لاکرز کے لشکر کو پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ So if you look, so you are so lucky. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ Well, you are lucky. That's mean کہ تم نے why are you lucky کہ تم نے ان کو نہیں دیکھا ہے. Is it very bad? Asked Margaret fearfully, and the old man said emphatically, "We are finished. This storm may pass over, but once they are started, they shall be coming down from the north, now one after another, and then there are the pauper. It might go on for 2-3 years." Okay, so it is very bad. مارگریٹ نے ایک فیئرفل ہو کر کہا کہ یہ جو ہے یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت برا ہوا ہے. اور اس اولڈ آدمی نے کیا کہا، زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. اور میں بھی کہ یہ جو لشکر ہے یہ ٹل جائے، لیکن یہ ایک بار آنا شروع ہو جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نارتھ کی جانب سے ایک لشکر کبھی دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں آتا رہے گا. اور پھر یہ جو ہوپرز ہیں، جو لوکرز ہیں، یہ بھی تو ہوتی ہیں. اور میں بھی کہ ان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ 2-3 اور 4 ایئرس تک جو ہے وہ کنٹینیو رہے. And the next passage, at once Rachel shouted at the cook boy, all Stephen yelled at the house boy. The cook boy ran to wheel the old plowshare hanging from a tree branch, which was used to summon laborers at moment of crisis. The houseboy ran off to the store to collect tin cans and all bit of metals. The farm was ringing with the clamor of gong, and they could see the laborers, some laborer come pouring out of the compound, pointing at the hills and shouting excitedly. Soon they had all come up to the house, and Richard and all Stephen were giving them order, "Hurry up, hurry, hurry." Okay. Richard, بیٹسمین ریچرڈ نے فوراً ایک کک بوائے کو جو ہے وہ آواز دی، اور اولڈ اسٹیفن نے کیا کیا، اس نے اس ہاؤس بوائے کو جو ہے وہ اس کو بلایا.
सो उस कुक बॉय ने दत्त की शाख से मुतल्लिक जो थे वो कहते हैं ओल्ड जो क्लोथ थे, पुरानी हल जो होती है, उनको क्या किया, बचाने के लिए वो भागा। और ये एक क्या कहते हैं, एक हंगामी सूरत हाल थी जिसमें लेबर को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गॉन्ग जो है इसको मीनिंग ऑफ फ्रॉम ब्रांच which was used to summon, okay, for लेबर, लेबर को बुलाने के लिए, कॉल करने के लिए कहते हैं कि एक वो सायरन जो है वो बजाया जाता है ताकि वो आ जाए। सो उस मुलाजिम इनके बॉक्स को उसने क्या किया, जो कि भागता था, कोई पुराना टुकड़ा लेने के लिए स्टोर की तरफ भागा और फॉर्म की टन से वो सब गूंज उठा और वो मजदूरों को आ, क्या कर रहे थे, फ्रॉम pouring out of the compound, वो उसको अहाता किए इशारे कर रहे थे और जोशो खरोश से चिल्ला रहे थे। जल्द ही वो सब इस मकान पर पहुंच चुके थे। रेचल और वो ओल्ड स्टीफन जो था इन्हें एहकामात दे रहे थे। रिचर्ड एंड स्टीफन old man ordered them that hurry up, or hurry. Okay, so the synonyms say regard, concern. Okay, say regard or concern synonyms. Farmland synonyms: farmland, farm, land, holding, pile, heap, pile, heap, bundle, prepare, prepare, get ready, make, prepare, get ready or make ready. Patches, plot, area, patches, plot or area. So, mealy, maize or corn cob. Bright, yes, brilliant or glowing. Bright, brilliant or glowing. Drip, float, rise, fly. So next, and off they rain again. The two white men with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmland. Piles of wood and grass had been prepared there. There were 7 patches of bare soil, yellow color and pink, where the new many were just showing, making a field of bright green, and around each drifted up thick clouds of smoke.
اور وہ دوبارہ بھاگ کر کھڑے ہوئے تو دونوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، اور چند ہی لمحوں میں کیا ہوا چند ہی منٹوں میں کیا ہوا، مارگریٹ جو تھی وہ فیلڈز کی طرف آگ کا وہ اسموک اٹھتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، اور وہاں کیا تھا کہ ایک ووڈ اور جو تھی گراس کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے، اور وہاں 7 فیلڈز ایسے بھی تھے جہاں زمین نظر آ رہی تھی، اور ان کی جو تھی کیا تھا، ان کا کلر جو تھا وہ کیسا تھا، ان کا کلر جو تھا پیل اور جو تھا پنک تھا، جہاں ابھی ابھی کارن کی جو ایک کیا کہتے ہیں ملیس جو ہوتی ہیں ان کی کمپلین وہ دکھائی دینے لگی، جنہوں نے ایک صاف اور ایک کلیئر جو تھی جو میٹل کی بنی تھی پرت بنا دی تھی، جبکہ ہر ایک فیلڈز کے گرد اسموک کے گھنے بادل تیر رہے تھے۔ So thank you so much. So please subscribe, like and comments me. So see you next lecture. Next two passages, the milk attack of locusts. So thank you so much.